জীবনে ধোনির মতো নোংরা মানুষ দেখিনি, চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন কোন প্রাক্তন ক্রিকেটার? চলুন জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত। ধোনি ভারতের জন্য এবং ক্রিকেটের জন্য যা করেছেন ইতিহাস কমই ভুলতে পারে। ধোনির নেতৃত্বে টিম ইন্ডিয়া 2007-এ টি-20 বিশ্বকাপ, 2011-তে ওয়ানডে বিশ্বকাপ এবং 2013 আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শিরোপা জিতেছিল। ধোনির প্রতি বিশ্বাসী গোটা ভারত। ধোনি বিতর্ক থেকে দূরে থাকেন এবং খুব কমই এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যখন তার নাম কোনো ধরনের বিতর্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বলা হয় ধোনি সেই ব্যক্তি যার কারণে বীরেন্দ্র সেহবাগ, গৌতম গম্ভীর, যুবরাজ সিং এবং হরভজন সিং এর মতো কিংবদন্তি খেলোয়াড়দের টিম ইন্ডিয়া থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। যুবরাজ সিং এর বাবা যোগরাজ সিং ধোনির সবচেয়ে বড় সমালোচক। একবার এই বিষয়ে ধোনির জন্য বিষ ঢেলে দিয়েছিলেন। যোগরাজ সিং বলেছিলেন, আমি আজ পর্যন্ত এমন কোনো ব্যক্তির সাথে দেখা করিনি যে বলে যে ধোনি একজন ভালো মানুষ। এমন কোনো ক্রিকেটার নেই যে আমাকে ফোন করে বলেনি যে স্যার, ধোনির মতো নোংরা মানুষ আমরা জীবনে দেখিনি। আমার কথায় খেয়াল রাখুন, ক্রিকেটাররা তাকে নোংরা মানুষ বলেছে। যোগরাজ সিং আরও বলেছিলেন, ভারতের এত খ্যাতির খেলোয়াড়, এত সফল খেলোয়াড়, তুমি যা বপন করবে তাই কাটবে। আমি ধোনিকে সরাসরি বলতে চাই যে আপনার মনে যদি কোনো অনুশোচনা থাকে যে আপনি খুব বড় তারকা, তাহলে যোগরাজ সিং উপস্থিত আছেন, যেখানে তিনি যে কোনো জায়গায় ফোন করতে পারেন। যুবরাজ সিং এর বাবা যোগরাজ সিং ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন। যোগরাজ সিং ভারতের হয়ে একটি টেস্ট ম্যাচ ও 6টি ওয়ানডে খেলেছেন। 6টি ওয়ানডেতে তিনি 4 উইকেট নিয়েছিলেন এবং টেস্ট ম্যাচে তার অ্যাকাউন্টে 1 উইকেট পেয়েছিলেন। অন্যদিকে চেন্নাই সুপার কিংসের কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং এর বড় বয়ান। আগামী মৌসুমে দলকে নিয়ে দিলেন কি আপডেট, জেনে নেওয়া যাক। ক্রিকেট জগতের সবচেয়ে জনপ্রিয় টি-20 লিগ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের 15তম মৌসুমে 4বারের খেতাবজয়ী দল চেন্নাই সুপার কিংসের প্রদর্শন যথেষ্ট ফ্যাকাশে থেকেছে। চেন্নাই আইপিএল এর অন্যতম সফল দলগুলির একটি, কিন্তু এই মৌসুমে তাদের প্রদর্শন ভীষণই নিরাশাজনক থেকেছে। এমনকি চলতি মৌসুমের শেষ ম্যাচেও তাদের হারের মুখ দেখতে হয়েছে, যার ফলে তারা এই মৌসুম পয়েন্টস টেবিলের নিচের ধাপ থেকেই করেছে। চেন্নাই সুপার কিংসের দল এই মৌসুমে লিগ চরণের তাদের 14টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র 4টি ম্যাচই জিতেছে। অন্যদিকে 10টি ম্যাচে তাদের হারের মুখ দেখতে হয়েছে। চেন্নাই কিংসের জন্য এই মৌসুমের সফর তো শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বাধীন চেন্নাই সুপার কিংসের নজর এখন আগামী মৌসুমে প্রত্যাবর্তন করার দিকে রয়েছে। চেন্নাই সুপার কিংসের দল আগামী মৌসুমে সম্পূর্ণ জোশ সহ এই মৌসুমের খারাপ প্রদর্শনকে ভুলিয়ে দিতে চাইবে। আগামী মৌসুমে সিএসকের ভালো প্রদর্শন নিয়ে এখন থেকেই হুঙ্কার দিয়েছেন দলের কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং। স্টিফেন ফ্লেমিং চেন্নাই সুপার কিংসের এই মৌসুমের সফর শেষ হওয়ার পর বলেছেন যে তাদের দল আগামী সংস্করণে দুর্দান্তভাবে প্রত্যাবর্তন করবে। একটি প্রেস কনফারেন্সে ফ্লেমিং বলেন, এই মৌসুমে দলে বেশ কিছু নতুন মুখ সামিল হয়েছিল। যখন আপনি নতুন কোনো খেলোয়াড়দের নিয়ে এক নতুন শুরু করেন, তখন আপনারও পরীক্ষা হয় আর খেলোয়াড়দেরও। এই মৌসুমে আমরা ভালো প্রদর্শন করিনি, কিন্তু আগামী মৌসুমে আমরা দুর্দান্তভাবে প্রত্যাবর্তন করব। যে ভুল আমরা এই সংস্করণে করেছি সেগুলি আমরা আগামী সংস্করণে করব না। স্টিফেন ফ্লেমিং আরও বলেন, আমাদের কিছু খেলোয়াড় আহত ছিলেন আর কিছু আউট অফ ফর্ম। এটাও একটা কারণ ছিল যে আমরা ভালো প্রদর্শন করতে পারিনি। আমাদের কাছে ভালো প্রদর্শন করার সুযোগও ছিল, কিন্তু যেমনটা ভেবেছিলাম তেমনটা আমরা খেলিনি। সত্যি এটাই যে এই মৌসুমে আমরা ততটা ভালো খেলতে পারিনি যে আমরা প্লে অফে জায়গা করে নিতে পারি, কিন্তু আমার সম্পূর্ণ আশা রয়েছে যে আগামী মৌসুমে আমরা দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করব। সো ডিয়ার ফ্যান্স, এটুকু ছিল আমাদের এখনকার মতো আয়োজন। ভারতীয় ক্রিকেট এবং আইপিএল এর যাবতীয় খবরাখবর জানতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ।
And Chennai's always had a system or a belief that if you can maintain players and keep them with you for a long period of time, you get the best out of them. And yeah, there are some players here that have been with us for a long time, and it'll be interesting to see over the next few months how it pans out. But most teams are going to probably have a bit of change to them, and we will be one. Well, how that looks like, it's too early to tell. Oh, we have things we believe in, and we just pick players that we think can fill roles, and not much different to any other side. We've got some outstanding leaders and experienced players. People call them old, but I call them experienced, and that helps sort of create an environment that it's very calm and understands what it's doing. And very fine lines in this tournament. There's not much between. I think if you look back to our final with MI, we lost it by 1 run, so it could have been an absolute stellar cycle for 4 years. But well, we really just concentrate on what we do. We're a little bit back to the future. We rely on gut feel and some analytics, but not as much as others. So we're a little bit different, but the bottom line is that the players just perform at key times. And again today, another senior player in FAF stood up, and Bravo was there, MS was there. So we get confidence from having players who have been around a little bit. He's an absolute superstar already in my eyes, and if you look back to when we introduced him last year, people were a little bit critical, but we had such high tabs and expectations on him. But what we didn't understand was the effect that COVID would have, and we really felt for him during last year, and we were really delighted that he finished off the season so well. But he's a wonderful kid, and yeah, I think he's an absolute superstar. The way his craft this year, he mastered opening the batting. With him and Faf to score that many runs, that's one of the real reasons we won the IPL, and I couldn't be more happy for him. He's a wonderful guy, and for a young player, his maturity is beyond his years. So I can't speak more highly than I can about Ruturaj and the combination with Faf, which is critical. Yeah, we have. Yeah, we're constantly looking and teasing out what next year could look like. We take a lot of pride in our philosophies and the way we construct our squads and teams, as every other franchise will be doing as well. There's not a lot of time with this elongated tournament to get things in place. So this tournament has been good to look at some talent and also reconfirm what we stand for and how we move forward. So there's been a lot of discussions, and it'll come around pretty quick. January will come around pretty quick, and hopefully we can put together another good side to carry on the CSK legacy. Oh, we can only speak for what we do. We use 16 players this whole tournament, which I'm really proud of it. It's hard on players who don't get an opportunity, so we work really hard on making sure that they're connected to the group, and the connections between players are really strong, and that's sort of part of our fabric. But to go through a whole tournament with 16 players would suggest that it's really important to us. You give a player a chance, and you'll back them to a point where they're either out of form or injured, or someone else gets an opportunity. So we're really conservative with that, and that's by plan, and that's by design, not by chance. So yeah, that is one of the key aspects of CSK and what we look to do.